ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ 14 اگست قائد اعظم کی تمام عمر کی کوششوں کا شاندار محاصر ہے، اور 11 ستمبر کو قائد اعظم ملک پاکستان قائم کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا میں اور ملک بھی ہیں، لیکن ان میں اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہونے کے علاوہ ایک پیغام بھی ہے، اخوت مسلمین کا پیغام، اخوت عالم کا پیغام، اخوت عام کا پیغام۔ On the major issues affecting world peace. I would personally prefer some spade work being done, by the foreign ministers or others, and after that, if then the summit talk takes place with the leaders of the nations, perhaps something tangible would be done. Otherwise, you see, nothing really tangible would happen. They'll meet, they'll have receptions, they'll have banquets, they'll disperse. Well, now, one of the problems that faces your country is relations with India. How do you think those relations are at the moment? Not too good, as I told you. And why is that, sir? Because of Kashmir and the water issue. Well, now, what do you think may happen over the long run if relations with India continue on their present course? But what I'm really worried about is, you see, the future, that the generation which has been friendly with the Indians will pass out in course of time. And the new generation which is coming up will not have that friendly feeling towards the Indians in both the countries. The Indians won't have towards Pakistanis, and that this new generation may, do things which we would hate to see. My dear countrymen, Assalamu alaikum. I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. The exchange of desultory fire, which had been going on for months across the ceasefire line in Jammu and Kashmir, has now assumed a grimmer aspect. In certain sectors, the armies of two countries have clashed. Failing to suppress the freedom fighters in the occupied territory of Jammu and Kashmir, India has embarked on a course of aggression across the ceasefire line. Indian artillery firing across the border on August 23rd hurled several shells into village Awan of Gujarat district, destroying houses and killing 20 innocent people and injuring another 15. The world might well ask why the Indians are so anxious to precipitate this war. The answer is simple. The Indian rulers find that their adventure in imperialism, which started with the subjugation of Junagadh and Hyderabad and later brought Goa under their occupation, is in serious jeopardy in Kashmir. اور ایسا ترکیب کرے کہ مسلمان بھارت کی پناہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ان ناپاک عزائم تھے جس کے سارے بھارت سامراج نے 1965 میں پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ حکومت کے اعلان کے مطابق جنرل الیکشن دسمبر 7 کو ہوگا۔ انتخاب کے بعد ہم لوگوں کے لیے پہلے کام ملک کے لیے دستور سازی ہے۔ یہ آئندہ جو انتخاب ہے یہ معمولی انتخاب نہیں ہے، یہ آئندہ ہماری زندگی، ہماری سلامیت، سب کچھ اس کے اوپر ہوگی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان سارے عالم میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے ہم لوگوں کا اولن فرض ہے کہ اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالے اور پاکستان کا بنیاد مضبوط بنائیں۔ How did you recognize my border? I went to the India-Pakistan border at Bangun
At where? Bangun. The border is not a defined line. It's a mass of trees and bushes and riverine warfare. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan. If you like to come with me to East Pakistan, I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. You're saying that the people I saw coming with their kitchens and their houses on their heads and all their belongings with them were not refugees from Pakistan? No. I think any government which would like to persecute their own people is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. दूसरी तजावीज़ मरतब करके और तहकीकात के इन मौज़ूआत को अवलियत देकर जिनका हमारे आज के हालात से करीबी राब्ता है, नई तरजीहात कायम कर ली हैं। तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़, इल्मुल कलाम, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ के हवाले से तहक़ीक़ की इस्तिलाह बिल्कुल वैसी है जैसे किसी और मौजू के हवाले से है, यानी एक मालूम मसला के इमरानी, तारीख़ी, सियासी और इक़्तिसादी मुतालिया में दुरुस्त नताइज तक पहुँचने के लिए बाकायदा गौर और तफ़ाहुस और तालील का नाम तहक़ीक़ है। I want you to do that. John, freedom has no price. It is a precious possession of any nation. And it is not that we want energy and pay a price which Pakistan should do it at the cost of its freedom, of its autonomy. No, we will not buy that. We will not buy energy at that price, because we feel that the stoppage of proliferation in this part of the nuclear energy for non-peaceful purposes, for military purposes, is not dependent on Pakistan, but on Pakistan and India. Therefore, there must be this is not my way of thinking. I think we have brought India to a stage, and we have brought the American thinking to a stage where they're all agreeing with Pakistan that there must be a regional approach to the NPT for Pakistan and अब तक आप असहाब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर मुमलिकत आज सुबह बहावलपुर के मुख्तसर दौरे पे तशरीफ़ ले गए थे। सेहपेर 4:30 बजे के लगभग उनका जहाज़ इस्लामाबाद वापसी के लिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से रवाना हुआ, मगर परवास के चंद मिनट बाद एक धमाके से हवा में ही पट गया। The President of Pakistan, under the Constitution of Pakistan, has no option but to sign that kind of a summary.
I can delay it for a few days, maybe, but I have to sign it. I have no option. I will not exercise that option because I hold certain principles and I hold the Constitution above self-interest, and therefore I have decided to resign from the office of the President of Pakistan. Soon after this press conference, I shall go down to my office and inshallah submit my resignation as is enjoined by law. یہ تھی کہ ملکی مفاد میں یہ کام کرنا. اصل بات یہ تھی کہ پرویز مشرف نے جانا تھا انڈیا. ٹھیک. تو پروٹوکول کے لیے یہ سارا سلسلہ ٹھیک کیا گیا تھا. وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یوسف نے ذرا اونچی آواز سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو میں نے کہا جنرل صاحب اس بات کو بھول جائیں کہ میں تو اس عہدے کا نہ خواہش مند تھا نہ خواہش کر ہی سکتا تھا. یہ تو سیدھا اوپر سے آیا ہے. تو میں یہ ناشکری کبھی نہیں کروں گا کہ میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عنایت کریں عطا کریں اور میں انکار کروں, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ ایک نے پوچھا کہ یہ پھر ہم کیسے کریں. میں نے کہا یہ بھی میں نہیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. The family of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and the Pakistan People's Party do not believe in revenge. While the individuals involved will certainly not escape punishment, we aim at defeating the mindset that was behind her assassination. As she herself so famously said, democracy is the best revenge. We condemn the murders of Salman Taseer and Shahbaz Bhatti. We will avenge the martyrdoms of heroes of democracy by defeating the mindset that preaches the violence and hatred. اور میرے عزیز اہل وطن السلام علیکم. پاکستانی جمہوریت نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. ہماری جمہوریت آزمائش کی گھاٹیوں سے بھی گزری ہے اور قوم کے عزم کے بدولت اس نے بڑے بڑے مارکے بھی سر کیے ہیں, جس کے نتیجے میں ہماری پارلیمنٹ کا اپنا حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف کامیابی سے سفر جاری ہے. یہ عہد اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ بے شمار مشکلات کے باوجود پارلیمنٹ نے اپنی فیصلہ کن حیثیت سے نہ صرف برقرار رکھی بلکہ انتہائی شدید سیاسی اختلافات کے باوجود قومی اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن کر ابھری. India came so close in triggering what some of my friends have spoken about, the possibility of a limited nuclear war. It's an irresponsible situation right now. A belligerent state who can go across for election reasons, go across and attack Pakistan, blaming Pakistan for something which Pakistan never did. Probably they had their own fake encounter, dirty hands in it, and then it attacked Pakistan. So I believe the world should realize it's a belligerent state, it's an irresponsible state, and therefore it is the responsibility of the world to expose what is happening.